Wupsi. Bleib doch mal stehen. Oh. Halt. Oh. Rennt ihr genau da an mir vorbei? So, den haben wir. So, macht ihr mal, ich loot so lang. Oh, so fit sieht die aber nicht mehr aus. Haben sie schon. Ich finde das easy, ich brauche gar nichts machen, das machen alles meine Begleiter. Flüsterrohr. Bitmodul, Schweremund, Lubrinesin, Spray, Jagdgewehr, Ultra. So, haben wir da hinten noch was? Nö. Hier irgendwas. Oh. Ah, wir nehmen mal den da. Die sind immer nervig. Kurzsichtig. Durch wiederholte Verletzungen der Augen kannst du Dinge in der Ferne nur noch schwer ausmachen. Ein Vorteilspunkt, Fernkampfwaffenfertigkeit, aber garantiert nicht. So, haben wir auch nix. Whoopsie! Let's go. Here we go. Antilarve. Ach du Scheiße! Komm schon. Hause weg! Alter! Alter, wo bin ich denn jetzt? Das war der falsche Weg. Mädels! Ihr sind beide tot. Scheiße.
Jetzt ist die wieder voll. So, was bist denn du für einer? A word, if I may be so bold? Servus. Well, now, wait a minute. I still hear those sores crying across the way. How is it you're here and they're still alive? Was? Bin ziemlich gewieft. Evidently so, stranger. I don't suppose you'd mind stopping a minute and helping me out? Those beasts don't seem to want to leave. I'm of the mind they need forceful convincing. Warum sollte ich dir helfen? Well, if I'm able to make it back to Amber Heights to resupply, I could sell you a thing or two at a discount. You find yourself wandering the wilderness, low on ammunition and the like? Well, might be you'd find that useful. Okay. Was muss ich jetzt machen? Problem ist, wir müssen an denen vermutlich mal vorbei. Wow. Hoppala. Komm schon. Überleben! Oh, das war jetzt ein Bums. Oh. So, da stehen sie beide wieder. Haben wir hier noch einen? Mantiplasmadruse. Mantipanzer zweimal. Hat er nicht überlebt. Der war schuld, wenn er da stehen bleibt. Bitmodul leichte Mund. Bitmodul Energiezelle provisorischer Niedrigdruckanzug. Bitmodul leichte Mund Adreno Waffenteile. Alter. So, und jetzt müssen wir darüber. Fallbrook's on the other side of the bridge there if you need a drink. We're only halfway to the mountain, so might consider stopping in. Wir gehen jetzt erstmal reingucken. Wenn der Inhalator einen Satz Verbrauchsgegenstände aufgebraucht hat, lädt er automatisch den nächsten Satz des gleichen Typs nach, wenn es einen gibt. Ich verstehe nur Bahnhof. Komm schon.
Was lädt der jetzt so lang? Ah. Time for a round of whist. Or a round of whiskey. Or both. I don't like the way folks are looking at me, Captain. Like I'm a sandwich. Maybe I could stand a little closer to you. Ah, Bavati. Entfernung nah. Wir machen das mal wieder so. So, das ist wieder alles klauen, war ja klar. Servus, ich guck mich nur um. Emmett Dunsley. Oh, I beg your pardon. Can you not see I'm walking here? Was? Du siehst ja aber nicht aus, als würdest du ja laufen. Physically, you mean? In my mind, I have traveled galaxies. Well, it is of no consequence, I assure you. I shall embark shortly with my legs. Wohin? I'm not entirely decided. If I'm being honest, I think I'd fancy a visit to Tartarus, so long as it's under the shield of my fantastical imagination. Okay. Ist das dir das Kaff der nicht ganz geistig fitten oder so? Ain't in the mood to chat. Ja, dann halt nicht. Want to make a run with me to Stella Bay? Boss lady told me to take the night off. No, I'm beat. Just got back from delivering to that house with the strange family. The ones that always smell like raw meat and got splotches of blood on them? Yep. Oddest thing. They started ordering cans of Borstwurst, but only if they come from the C&P factory. Makes you wonder what the secret ingredient is. Okay. They do not produce derelict entertainment such as this on Byzantium, I assure you. Digga. Ah, Ammo-Händler. Was gibt's da drüben? Versicherungsagent, okay, servus. Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life and disaster-related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or dullness of mind. Resultat eines trägen Verstands. Ich glaube, dann zählt die Versicherung hierfür gar keinen, oder? Some people, but no one in this office, I assure you, might call it stupidity. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off. Wieso befindet sich das Büro auf Monarch? We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. Hä? Wieso? Legally speaking, corporations are not allowed to operate on Monarch, but financially speaking, there are certain costs to running a business from within Byzantium's walls. So while our official address is in the city, and while our office here is technically an extension of that address, we found it more expedient to conduct our key operations here. So we can... what's the phrase? Pass savings to the consumer, of course. Ihr betrügt also die Behörden. We prefer to think of it as chasing the savings. Turns out that not having to pay kickbacks, fines, and rent in the most expensive city in Halcyon improves our liquidity. Plus, Sublight keeps this place running remarkably well, and they sure drive business our direction.
Was kannst du mir sonst noch über eure Versicherungspolicen erzählen? Plenty. As my boss likes to say, there's a policy for every situation and an exclusion for every policy. We've insured unusually expressive eyebrows, outrageous statements, disastrous marriages. Katastrophale Ehen, okay. Wer lässt denn seine Augenbrauen versichern? Usually character actors, or corporate execs with menacing stares. Wer würde sich denn ungeheuerliche Aussagen versichern lassen? That policy is almost exclusively for our corporate clientele. In the unlikely event they make a claim about a product that turns out to be less than accurate, they need some kind of protection against the damage to their sales and reputation. Katastrophale Ehen? Those are mostly for top-rungers in Byzantium who have a lot of social and financial capital wrapped up in their marriage contracts. There's one for your beloved eloping with your sibling, your beloved eloping with their sibling, scandalous rumors forcing you apart, the revelation of a secret love child. We try to cover every possible hazard to domestic bliss. Nee, mehr muss ich wirklich nicht wissen. One thing's for sure, you won't find better policy protection against sudden lunar implosions anywhere in Halcyon. Das war erstmal alles. What the fuck, Alter? Wo geht's denn da hin? Oh. Was? Optional Versicherungsbüroschlüssel. Hä? Roboter-Wachposten, okay. Glaubt, die werden wohl öfter überfallen, oder? Ich glaube, da brauchen wir nichts. Komme ich von hier nicht gerade? Nein, ich glaube nicht. Da ist rot. Always imagined Fallbrook would be Cleaner? Stocked with better booze. Kühlschrank leer. Flüsterrohr. 14-bit carts in the last 2 hours. That's because you've got a terrible tell. Whenever you're lying, your right eye twitches like mad. It most certainly does not. I wouldn't steer you wrong, friend. See? There it goes again. Hab ich's nicht gesehen? Fallbrook Hausschlüssel. If you're feeling like the civilized type, the waterfall's a good spot to wash your clothes. So, Servus, Werkbank, was ist denn das hier? Händler? Spielautomaten gibt's bei denen hier nicht, oder was? Werkbank. So, reparieren. Alle ausgerüstete Gegenstände. So, dann. Zerlegen. Fixgriff. So, Messer hier brauchen wir nicht. 124, 118, K.O. So, hier. Rüstung 5. 30, den behalten wir mal. Ausgebeulter niedrig, weg, Rüstung 9. 9 weg. ...38, 17er, schwer, können wir auch mal weghauen.
Hallo Kader. Sublight Ausweismodul stehlen. And we're stalking. And we're stalking. Oh, ich habe gar nicht gesehen. So, was haben wir denn noch? Ausweismodul kann man sicher noch brauchen. Geht hier nicht irgendwo rein? Ah, ich glaube, hier könnten wir landen, oder? Fallbrook, Shipping and Receiving. Nur für autorisierte Nutzer bitte Autorisierungscode eingeben. An alle anderen, wenn ich dich dabei erwische, wie du dieses Ding benutzt, werde ich dir Stahl an die Füße binden und dich in ein Schwefelbecken werfen. Cassidy. Auf Ladungsverzeichnisse zugreifen. Ausgang. Anti-Clio, Verderbliches. Paket 61,2 Kilo. Anti-Clio Außenposten, Empfänger technische Abteilung. Na, das ist jetzt irgendwie Verderbliches. Hä? Kaufanfrage. Abteilung. Fallbrook Shippingen, registrierte Vorräte. Ricos Purpleberry Bunch 200 Kilo. Doc Rocket Schokolasteroid 175 Kilo. Spacer's Choice Altuna 175 Kilo. CNP Near Maple Syrup 225 Kilo. Okay. Ah, was haben wir denn hier noch? Horsons Ausweismodul einlegen. Zum Start der Fernlandung bitte Ausweismodul des Captains einlegen. Ah, hier könnte ich mein Schiff rufen, okay. Gut, das brauchen wir nicht. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles, oder? Au. Servus. Hey, bleib doch mal da. Can I help you? Don't think we've spoken before. I would remember. You look, well, I wouldn't forget what you're wearing, no. Oh, dankeschön. Wieso sollten wir uns schon mal unterhalten haben? Most of the freshies spend their first day in the saloon. Fresh to Fallbrook, I mean. Me? I've been here going on 3 days now. I'm real friendly. Figure I've talked up everyone in town by now. But not you yet. Anscheinend ist heute dein Glückstag. Every day I've been here has been my lucky day. Never won so much in my whole life. Aside from a close call during my wilderness hike, it's been a grand adventure. I'm dreadful blessed that Captain Criley hired me onto the crew. Haarige Situation? You heard that right. Wilderness almost got me pushing up daisies. If I wasn't so fleet-footed, I never would have escaped them Raptidons, then Marauders, and then that Manta Queen alive. To outrun him, I had to ditch my bag. All the bit cards from my winnings were weighing it down. A shame, because it was my favorite gun tote. Wie bist du in Fallbrook gelandet? Well, Captain Criley wanted to take a pit stop. I'm the hired security, see? They pay me to guard the cargo, but right now the hull's empty. It's my first shore leave with the crew, and my maiden voyage before that. I can tell you it's been a real hoot. Was sagtest du, mit welcher Crew würdest du gleich nochmal arbeiten? You wouldn't have heard of them. They're just a small pot of smugglers. Kept getting their spoils stolen when they went to fence them. So they hired on a merc. They didn't mind my being so talkative, or them being my first protection gig. Captain Criley, he does ask me to shut it sometimes. In fact, I probably shouldn't be flopping my gums about his crew at all.
Irgendwelche Überlebenstipps? Captain warned us to take care around Devil's Peak. The bigger beasties tend to roam the slopes there. Mid-morning, I thought I'd try Fallbrook's self-guided wilderness hike, the one that leads up around the mountain. Safe enough, else they wouldn't advertise, right? Wrong. Scarcely made it back in one piece. Ja, bist schon wieder da. Ich suche nach Devil's Peak. Look for the horns and you can't miss it. Even I saw them when we flew overhead. Hörner? Massive curved stone peaks, if you want to get technical. They're a part of the mountain terrain. Danke dir. Right then. Very well. Würde dich gerne etwas And I'd fragen. like to answer it. If I can, that is. Was können wir denn noch? Oh, nichts mehr, okay. Right then. Very well. Tschö. So, wo geht's denn da hin? Fallbrook Gast. Gast. Zum Aufschließen Sublight Lagerschlüssel. Na gut, hier hatten wir jetzt schon alles, ne? Ja. Supply, Dry Goods and Sundry. Muss doch irgendwie sowas wie ein Obermotze geben. You seen Arthur today? Nah, last time I saw him was, stars. I can't remember. Days. I think he got crushed during the bridge collapse. His Gäste. team running that drop? Sure puts things into perspective.